I am Dr. K. Hariprasad. Today we are going to learn about Oscillatoria life cycle. It's a blue-green algae and it's a prokaryotic organism. It's a very important question in university exams and also entrance point of view. It's a very important question. This is the systematic position of the Oscillatoria. It belongs to phylum Cyanobacteria, class Cyanophycean, order Nostochales, family Oscillatoriaceae, the genus Oscillatoria. This is the systemic position of the Oscillatoria. Occurrence of the Oscillatoria. It is a freshwater blue-green algae occurring in freshwater ponds, pools and ditches. Some are marine, while some occur on muddy river banks, dam soil and web substrata. Oscillatoria species అనేటటువంటివి కేవలం మంచినీటిలో కావచ్చు, సముద్రపు నీటిలో పెరిగేటటువంటి శైవలాలు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గి. ఇవి చెరువులు, కొలనులు, నీటి గుంటల్లో ఈ అసిలటోరియా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా సముద్ర ప్రాంతాలలో, సముద్రం దగ్గర, నది తీర బురద ఉన్నటువంటి నది తీర ప్రాంతంలో, నేల తేమగా ఉన్నటువంటి బురద ప్రాంతాలపైన ఇది పెరుగుతుంది. దెర్ ఆర్ అబౌట్ 76 స్పీసీస్. ఇవి 76 జాతుల వరకు ఉన్నాయి. Oscillatoria prolifica is a planktonic species and Oscillatoria rubescens forms a dense deep water blooms in temperate lakes and ponds. Oscillatoria prolifica అనేటటువంటిది ప్లాంక్టానిక్ జాతులుగా పెరుగుతుంది. Oscillatoria rubescens forms a dense deep water bloom in temperate lake and ponds. ఇవి నీటి పైన, నీటి లోపల శైవల మంజరులను ఏర్పరుస్తాయి. మనం ఈ పిక్చర్లో చూస్తున్నటువంటిది ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అని చెప్పవచ్చు. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ ఆర్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ ఆర్ వాటర్ బ్లూమ్స్. ది ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఆల్గీ ఇన్ ఏ వాటర్ బాడీ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్గల్ బ్లూమ్. అంటే శైవలాల చేత అవి చాలా త్వరగా పెరగడం చేత నీరు మొత్తము తన కలర్ని మార్చుకుంటే వాటిని ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ అసిలటోరియా మంచినీటిలో పెరుగుతుంది, సముద్రపు నీటిలో కూడా పెరుగుతుంది, బురద తేమ ప్రాంతాలపై కూడా పెరుగుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, Oscillatoria structure. In this Oscillatoria structure, it is an unbranched filamentous alga. There is no branches. The filamentous form entangled masses and extensive sheet of blue-green or dark blue-green color. In this, all the filaments twisted together to form a sheet-like structure, and it's look like the blue-green or dark blue-green color. The trichome consists of a similar cells, and the cells are broader than the length. The filament is without mucilage sheath, but rarely a delicate sheath may be present in Oscillatoria agardhii. All the filaments doesn't possess the mucilage sheath, but in Oscillatoria agardhii it has a delicate sheath in Oscillatoria agardhii. Oscillatoria నిర్మాణం చూస్తే ఇలాంటి శాఖలు లేనటువంటి ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, తంతు ఉంటుంది. దీన్ని ట్రైకోమ్ అని చెప్తాం. ద ఫిలమెంట్, ఈ తంతువు అనేటటువంటి అన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఒక మ్యాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని, ఒక షీట్ పరుపు లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటాయి, అన్ని తంతువులు కూడా. కాబట్టి చూడడానికి ఆ షీట్ అనేటటువంటిది బ్లూ గ్రీన్ ఆర్ డార్క్ బ్లూ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ, నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం. తంతువులోని అన్ని కణాలు సమరూపంలో ఉంటాయి, సారూప్య కణాలను కలిగి ఉంటాయి.
అంటే ఒకటే రకమైనటువంటి కణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ కణాలలో వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది, పొడవు తక్కువగా ఉంటుంది. కణాల యొక్క వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది, పొడవు తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తంతువు వెలుపలి వైపు జిగురు తొడుగు అనేటటువంటిది ఉండదు, కానీ అసిలటోరియా అగార్డిలో మాత్రం ఒక సన్నటి పారదర్శకమైనటువంటి జిగురు తొడుగు ఉంటుంది. All the cells are capable of division and growth. The terminal cell may be round. The terminal or apical cell may be round or conical in shape or capitate type. And these are all apical cells are covered with a thick hood-like structure called calyptra. The cells exhibit a typical cyanophycean structure. Each cell shows peripheral colored portion called chromatoplasm and an inner colorless portion called Centroplasm. This is called cyanophycean structure. In the each and every cell has the chromatoplasm and inner centroplasm, peripheral chromatoplasm and inner portion called centroplasm. The pigments and reserve food materials are present in the peripheral portion only. Oscillatoria structure లో చూస్తే అన్ని కణాలు కణ విభజనను జరుపుకోవచ్చు మరియు పెరుగుదలలో సహాయపడతాయి. అగ్రకణము రౌండ్గా ఉండవచ్చు, శంఖాకారంలో ఉండవచ్చు, శీర్షాకారంలో ఉండవచ్చు. ఈ అగ్రకణాలు ఏ విధంగానైనా ఉన్నప్పటికీ వాటిపైన ఒక థిక్ హుడ్ లైక్ ఒక పడగ వంటి నిర్మాణంగా ఉన్నటువంటి క్యాలిప్టా అనేటటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ప్రతి కణము కూడా ప్రతి కణం కూడా సైనోఫైసియన్ కణ నిర్మాణం పోలి ఉంటుంది. సైనోఫైసియన్ స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ మనకు క్రోమటోప్లాజం అని తర్వాత సెంట్రోప్లాజం అని రెండు భాగాలుగా జీవ పదార్థం విభజన చెంది ఉంటుంది. క్రోమటోప్లాజం అనేటటువంటిది హరిత పదార్థాలను, పిగ్మెంట్స్ అంటే వర్ణద్రవ్యాలను కలిగి ఆహార పదార్థాలను కలిగి ఉంటుంది. సెంట్రోప్లాజంలో కణానికి సంబంధించినటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి, అంటే మెయిన్గా అక్కడున్నటువంటి కేంద్రక పదార్థం. ఈ విధంగా సైనోఫైసియన్ కణ నిర్మాణంలో క్రోమటోప్లాజం సెంట్రోప్లాజంగా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము ఈ ఇమేజ్లో చూస్తే కొన్ని కణాలకు మధ్యలో అక్కడక్కడ సపరేషన్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. అంటే సపరేషన్ డిస్క్లు అంటే బయటకు విభజన చేయబడేటటువంటి కణాలు విడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి సపరేషన్ డిస్క్ల చేత పేరు చేయబడి ఉంటుంది. Next, the pigments. The pigments present in the Oscillatoria cell, these are chlorophyll A and B, carotene, phycocyanin C and phycoerythrin C, and some xanthophylls like acylxanthin and myxoxanthophil. These are the pigments present in the Oscillatoria cell. It's a very important entrance point of question. The pigmentation of the filaments depends on the quality of light in which they grow. ఇక్కడ వర్ణద్రవ్యాలను చూస్తే క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి, కెరోటిన్, ఫైకోసైనిన్ సి, ఫైకోఎరిథ్రిన్ సి, జాంతోఫిల్స్ అసిలోక్సాంథిన్, మిక్సోక్సాంతోఫిల్ అనేటటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు ఉంటాయి. ఈ వర్ణద్రవ్యాలు యొక్క నాణ్యత వాటిపై అసిలటోరియా సెల్స్ పై పడేటటువంటి కాంతి యొక్క నాణ్యతపై ఆధారపడి ఈ వర్ణద్రవ్యాల ఏర్పాటు అనేటటువంటిది ఉంటుంది. The next important thing is chromatic adaptation or Gaidukoy phenomenon. In some species of Oscillatoria, these are green in red light and bluish green in yellow light. Some Oscillatoria species showing the green color when the red light it receives. Some are bluish green in color when it receives yellow light or yellow wavelength light.
The Gaidukoy phenomenon. The Gaidukoy observed that species of Oscillatoria develop different colors when exposed to lights of different wavelengths. Gaidukoy observed that all Oscillatoria species it develops different colors when the cells exposed to different wavelength of the light. This capacity to change the color according to the color of the light is known as chromatic adaptation or Gaidukoy phenomenon. It's a very important question in entrance point of view, PG and BEd entrance point of view. Oscillatoria cells having the capacity to change its color according to the color of the light received. It is called as chromatic adaptation or Gaidukoy phenomenon. Oscillatoria జాతులు గ్రీన్ కలర్లో ఉండడానికి ఎరుపు కాంతి అవసరం. ఒకవేళ బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్ నీలి ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉండాలంటే ఆ అసిలటోరియా కణాలకు ఎల్లో కాంతి అవసరం, పసుపు కాంతి అవసరం. అంటే పసుపు కాంతిలో నీలి ఆకుపచ్చ వర్ణంలో కనిపిస్తాయి, ఎరుపు వర్ణ ద్రవ్యంలో అంటే ఎరుపు కాంతిలో అవి ఆకుపచ్చ వర్ణంలో కనిపిస్తాయి. ఈ విషయాన్ని గైడ్కోవ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ అసిలటోరియాలో గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని క్రోమాటిక్ అడాప్టేషన్ ఆర్ గైడ్కోవ్ ఫినామినన్ అంటారు. వర్ణానుకూలత గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అని చెప్తారు. ఇక్కడ అసిలటోరియాలో అవి ఏదైతే కాంతిని సూర్యకాంతిని శోషిస్తాయో ఆ సూర్యకాంతి యొక్క వేవ్ లెంత్ను బట్టి తన కలర్ని మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని క్రోమాటిక్ అడాప్టేషన్ లేదా గైడ్కోవ్ ఫినామినన్ అని చెప్పవచ్చు. The next oscillatoria movement. The trichomes of oscillatoria exhibit a slow rhythmic pendulum-like oscillation movements. This occurs when the terminal end is in contact with the substratum. When the terminal end contact with the substratum, the oscillatoria trichome exhibit a slow rhythmic pendulum-like movement. In some species, movement takes place in the direction of the long axis of the trichome. This results in gliding forward or backward movement. These are the two movements, oscillatory movement, second one is gliding movement. In oscillatory movement, it exhibits pendulum-like oscillation movement. The second one is gliding movement. It may go forward or backward on the long axis of the trichome. At the end of each oscillation, there is a rapid bending of the tip. It may be due to secretion of the movement may be done due to secretion of mucilage through pores or due to wave contraction and expansion in a longitudinal direction. This is the movement of the oscillatoria. The movement of the oscillatoria, it shows the two types of movement, oscillatory movement, pendulum-like movement. The second one is gliding movement. Both of two oscillatory movement and gliding movement, the secretion of mucilage through the pores are due to the wave of contraction and expansion in a longitudinal direction. The oscillatoria will move from one place to another. The last one is reproduction. The reproduction is by fragmentation and hormones. What is fragmentation? The trichome often breaks into small fragments. Each fragment can grow independently and forms a new thallus. It is called fragmentation method. The second one is hormones. These are some segment of a trichomes. They are formed due to the death of the cells which become biconcave separation discs
due to the pressure exerted by the adjacent cells. These gelatinous discs are called separation discs. The trichome or hormogonium separates into hormogones due to these separation discs. The hormogones functions independently after the detachment from the separation discs. అసిలేటోరియాల ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ హార్మోగోన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే తంతువు ముక్కలవడం ద్వారా ఆ ట్రైకోమ్ అనేటటువంటిది స్వతంత్రంగా పెరగటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హార్మోగోన్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ, ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్. హార్మోగోన్స్ మీన్స్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ట్రైకోమ్. ఒక చిన్న ముక్క, తంతువు యొక్క చిన్న ముక్కను ఏమని చెప్తున్నామంటే హార్మోగోన్స్ అంటారు. వీటిలో 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కణాలు ఆ ట్రైకోమ్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయంటే, ఏదైనా కణం చనిపోయినప్పుడు ఆ కణము బైకాన్కేవ్గా అంటే ద్విపుటాకారంగా ఉన్నటువంటి ఒక కణంగా మారుతుంది. దీన్ని జిగురు చక్రము లేదా సపరేషన్ డిస్క్, విభాజక చక్రం అని కూడా చెప్తాం. ఇవి తంతువులో అక్కడక్కడ ఏర్పడతాయి. ఈ ఒక తంతువులో ఏర్పడినటువంటి 2 సపరేషన్ డిస్క్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తంతువు యొక్క ముక్కనే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే హార్మోగోనియం అని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ జిగురు చక్రాలు విడిపోతాయో హార్మోగోనియం అనేటటువంటి అంటే తంతువు యొక్క ఒక చిన్న ముక్క సపరేట్ అవుతుంది. ఇది స్వతంత్రంగా పెరగడం జరుగుతుంది. ఇది అసిలేటోరియాకి సంబంధించినటువంటి లైఫ్ సైకిల్. ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ, ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజం, హార్మోగోన్స్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. తర్వాత గైడ్కో ఫినామినన్, క్రోమాటిక్ అడాప్టేషన్, వర్ణానుకూలత, గైడ్కో ఫినామినన్ అంటే ఏంటి లాంటి ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. అన్ని యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్లో ఇది థియరీ పర్పస్లో అడిగేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ సైకిల్.